Fundamentally crucial first step, because a separate independent transmission company will break Eskom's monopolistic stranglehold over the grid. Inhlangano zepolitiki ezihlanganisela zikholwa bona ukubusa kwe-Eskom yodwa ngikho ekubangela imiraro yegezi. Yeke zithi ayikhahlwe ingigabeni rathu i-Eskom kuthi nenkampani zangeqadi zingene ekorweni yokuphakela igezi. These two suspects were arrested and are expected to appear in court on Monday, and then the court will hear from there as to what is the process taking forward. Bayokuvela ekhotho kusasa abasolwa abahlanu abasolwa ngokubulala umvumi uKenan Forbes owaziwa ngo-AKA kunye nomngane wakhe uTebele Lomotswane. Kanti abasolwa ababili ababotshwe eSwatini bayokuthunyelwa nganeno maduze bona bayokuvela ekhotho ngoMvulo. Kwaba kuhle ukuhlanganiswa zindaba kodwa ku-SABC 1 zesiNdebele lotshani. Ihlanganisela yenhlangano zepolitiki multi-party charter ifuna bona ihlangano ephakela igezi eSouth Africa i-Eskom yehlukaniswe ingigabeni rathu ezihlukahlukeneko. Umholi we-DA uJohn Steenhuisen uthi isivumelwano sekhetho sizokurhabisa ukuphandlula kwe-Eskom ukuqinisekisa bona iinkoro zangeqadi nazo ziyangena kule koro yezamandla. Inhlangano zepolitiki ezili-11 ezihlanganisela zikholwa bona ukubusa kwe-Eskom iyodwa ngikho ekubangela imiraro yegezi. Ihlanganisela inhlangano zepolitiki le yethula ihlelo layo lekambiso yezamandla lokuqeda ukuqindeliswa kwegezi. Nanyana kunjalo, ihlelo leli lizwakala ngasuthi ikambiso kangqongqoshe wezamabhizinisi wombuso Pravin Gordhan yokuhlukanisa phakathi ihlangano ephakela igezi le ibe zinkampani nrathu ezihlukahlukeneko kube ngephehlako edlulisako nesabalalisako. Umholi we-IFP uvele enkosini Hlabiso ukholwa bona i-ANC ngiyo ekufuziso lwemalungana nokuhlala kwamandla wegezi elizweneli. The ANC is 100% responsible for load shedding, but they want people to be grateful when we are on a lower stage of load shedding. Umbono wehlanganisela inhlangano zepolitiki le uhlosa ukuqeda ukujokola kwe-Eskom yodwa emkhakheni wezegezi. Steenhuisen uthi ukuhlukaniswa kwe-Eskom phakathi bezingigabeni rathu ngokuletha amabhizinisi azijameleko abe baphehli begezi ekuyinto khathesi yenziwa mnyango wezamabhizinisi wombuso ne-Eskom. The multi-party charter's first step to fixing Eskom will be to expedite the unbundling process of Eskom to produce a separate transmission company which will be a stand-alone grid and market operator. I-Action SA ifuna bona imiphakathi iziphehlela igezi ayo. This is to allow communities to independently find ways and means to produce their own energy without the unnecessary regulatory hindrances. Ukuhlogeka kwegezi eSouth Africa sekubonakala kuzokuba livadla lepolitiki ekhethweni elizako lelizwe linemfunda. I-Eskom ayikabi ukuba nesisombululo somraro wokuqindeliswa kwegezi. Kuboshwe umsolwa wekhomba ecaleni lokubulawa komvumi uKenan Forbes obekaziwa ngo-AKA nomngane wakhe uTebele Lomotswane. Ababili aba badunyuzwa babulawa eDurban ngomnyaka opheleleko. Abasolwa ababili kwabalikhomba babotshwe eSwatini ngomgqibelo kanti kulindeleke ukuthi bathunyelwe KwaZulu-Natal. Lubachingela ilanga abasolwa ngokubulala umvumi uKenan Forbes owaziwa ngo-AKA nomngane wakhe uTebele Lomotswane. Namhlanje ukubotshwa umsolwa wekhomba ecaleni elikuthiwa uneminyaka ema-30 ubudala. Namhlanje kuseni umkhulumeli kaRhulumente weSwatini ukhulumisene ne-SABC wabeka nganasindlela. These two suspects were arrested and are expected to appear in court on Monday, and then the court will hear from there as to what is the process taking forward. Kanti umqozululi wezomthetho uMelusi Xulu uthi indlela ekubotshwe ngayo abasolwa kuqinisekisa bona akekho thikazisana nobufakazi. I think it was a strategy to make sure that if there are any loopholes in the case, they are all covered, and I hope that they would not, for the benefit of the state, they will not have flouted any constitutional rights. You know, when the accused are arrested, then there are some confessions and so forth, like we've seen in the sense of Mayor case. Abalandeli baka AKA baphefumule ngalindlela ngemva kokubotshwa kwabasolwa.
It is quite relieving knowing that the suspect has been arrested, even though it took longer than I think it should have. Abasolwa abahlanu kulindeleke bona bavele ekhotho yeDurban kusasa. Ekhasini lethu leFacebook sibuze ukuthi uthini umbono wakho ngokubotshwa kwabasolwa abalikhomba abasolwa ngokubandakanyeka ekubulaweni kuka AKA nomnganakhe. Nakumbono okhelandela mbukeli. Inde ngempela ke ingalo yomthetho kuyasicacela eNingizimu Afrika nalabo abasoswazini ngiyacabanga ukuthi nabo bazogcina bebuyisiwe ukuzobhekana namacala abo la eSouth Africa. Bona ke amangaza ukuthi ukuthatha isikhathi eside sibe ngangonyaka ukuboshwa abantu ubufakazi bukhona kulo digital evidence. Ukubalekile ukuthi ufuna abathole ukuthi ubani ufisho omkhulu owabathuma. Abakhuluma ukuthi bathi imobali bona bathunyile abantu la bathi imobali abakhipha abantu abathimileko kana baboshwe. Sithembeke ukuthi umthetho uzakudlala indima yawo. Sidiniwe zingebengu ezisicedela inhloko zethu. Iqhubela izandla amapolisa indlela asebenza ngayo asebenza ngozinikezela xa engathi abambe umuntu ongakwa eswazini. Ingalo yomthetho ngadlala indima yayo kumuntu obandakanyekayo. Kusho kona ukuthi hayi amaphoyisa ayenza umsebenzi wawo. Ne-investigation yabo bayayenza impela so kusho kona ukuthi vele ingalo yomthetho yinde. Umbono ngeumbukeli SABC ayizokuthwesa umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. ISouth Africa kungenzeka ibe nomengameli wamajaji wokuthoma umuntu wengubo solo kwaba nedemocracy. Lokho kuza ngemva kokuthi umengameli uCyril Ramaphosa akhethe isekela likamengameli wamajaji lanje uMandisa Maya njengomengameli wamajaji olandelako. I'm not here simply because I'm a woman. I'm a judge, a worthy judge, I think, and I've proven myself over 22 years. And the fact that very important that I'm a woman, of course, but it's just one of the, I'm not good because I'm a woman. I'm just a good woman judge. Ngemva kweminyaka emachumi amathathu yedemocracy, isekela likamengameli wamajaji uMandisa Maya uphakanyiswe ukuthi angathatha isikhundla esikhulu samajaji eSouth Africa pha. Umengameli ukhethe uMaya njengombana isikhathi sikamengameli wamajaji uRaymond Zondo siphela ngohoboyiwa nonyaka. Ijaji elingaphambilini lakhe labamba isikhundla sokuba ngumengameli wekhotho yokuzibilayeza kanti nakho ube umuntu wokuthoma wengubo ukubamba isikhundla leso. Umsebenzi lo uza neentshijilo ezinengi. So just being taken seriously was my main challenge, fighting invisibility, making my voice be heard, be acknowledged as an equal partner, an equal colleague by those I work with. Phezesele kuminyaka emibili kwahlungwa abonkhethana bane bahlungelwa isikhundla somsebenzi lo phambi kwekomishini yamajaji kanti ngemva kwama-iri kwaphakanyiswa igama likaMaya njengongkhethana okhambe phambili. After much deliberation, the JSC has come to the decision to recommend that the President appoints Justice Mandisa Maya, the President of the Supreme Court of Appeal, to be the next Chief Justice of South Africa. Isiqundu esi samukelwa zinhlangano eziningi zepolitiki kwachoda kwaphela ukuthi kuvume umengameli. Nanyana kunjalo umengameli uCyril Ramaphosa wasebenzisa amandla akhe wagcina khethe umengameli wamajaji uRaymond Zondo kwathi uJustice Mandisa Maya wakhethwa njengesekela likamengameli wamajaji. Njenganje umengameli ukhethe uMaya njengomengameli wamajaji olandelako. Ibandla eliqale zokusebenza kwamajaji lithi vele sele kusikhathi sokuthi iSouth Africa iphathwe ngumengameli wamajaji onguma. South Africa has long been ready to have a woman chief justice since the dawn of democracy. Ngemva kokuthi uMaya akhethwe ukuthi abe ngumengameli wamajaji olandelako, umengameli uCyril Ramaphosa umeme abaholi bezinhlangano zepolitiki ezikhona eParliament ukuthi bafake imphakamiso zokuthi uyangena uMaya njengomengameli wamajaji olandelako nofana njani.
Wonke amehlo aqale ukuthi inhlangano zepolitiki zizaziphetheni ehelweni lazo lenithembiso njengoba sekubandamele isikhathi sekhetho nje. I-UDM iyokwethula inithembiso zayo zekhetho eGalaga Convention Center eMidrand ngoMgqibelo. I-UDM yasungulwa lilunga lalokho lekomiti ekulu ye-ANC eyayiphethe ngaleso sikhathi ngaphasi kombuso weTranskei uBantu Holomisa kunye nelunga elalimholi walokho we-National Party uRolf Meyer. Nonyaka nje ihlanganisa iminyaka ema-27 yaba ihlangano ephikisako. uHolomisa uthi khula beza nakho ukunikela amaSewula Afrika ichapuluko yamambala. The climate is conducive for us to grow the party given the frustrations which are in the open from the public point of view. uHolomisa uhlahluba ngonobangela ukuphela ukuheruka kwamalunga wayo. We must make sure that we regain the lost ground. We can only do that if we evaluate our strategy of building and growing the party. Uthi lehlangano solo isadzimelele emigomeni yokusungulwa kwayo. Siyamukele namanye amalunga amatsha. Ready to tackle the forthcoming national and provincial elections and the road beyond. Professor Mthunzi Dwaba is an accomplished businessman, organized business activist, academic and thought leader who is committed to issues of social justice at global level. Njengombana ikhetho lingomhla ka-29 kuMrhayili sekuzakuzwakala khona ukuthi umlayezo we-UDM ngomgqibelo ingakhani uza kudosa abavoti khona ezakwazi ukungezelela inhlalo zayo ezimbili eParliamente. Nasibuya endolo. Iphela veke yokujekezela komjekejeke khunjulwa ingonyama uSlamba. Iindaba zisaraga lapha nazikuphundileko uyazithola ku-YouTube, ku-Facebook naku-SABC Plus. Asirage nazo. Isitshaba samaNdebele siya emnyanyeni wesikhumbuzo sama-44 sengonyama uSlamba kaMdala owabusa isitshaba samaNdebele wakwaManala ngesikhathi sokufika kwabamhlophe ePitori bazokwakha umbuso nabalethe ikolo yobuKristu. uComfort Masombuka usihlanganisele umbiko ngomnyanya nomlando wakomjekejeke. Ngomjekejeke indawo engehlakweni Mpumalanga edorobha lePitori yaziwa ngokuthi kuseValmansdal ngokuthiwa amamissionary ayevele eBerlin enaheni yamaJarmani alethe ikolo yesondo lobuKristu ngeSouth Africa. Kulapha abafundisi bakhona bafike bahloma isonto elalibizwa ngeBerlin Mission Station. Ngesikhathi eso abalimi abamabhura ebizwa ngama-Voortrekker babesele banzinzile enganeni okweligwa sebafuna indawo ezinothileko zokulima nabantu abazokusebenza. Lokhu kwabangela ukuhlalisana kabuhlungu kwenitshaba zamakhosi sekubalwa nesitshaba samaNdebele wakwaManala esasibuswa ingwenyama uSlamba endaweni ezisabalele yonke iPitori yanamhlanje si. Ingwenyama uSlamba yabusela kononduna eKlipkop yengamela indawo zonke ezizombele ziPitori ukuye Randfontein neHeidelberg. Isikhumbuzo sakomjekejeke sasikinyiswa ngomnyaka ka-1980 isitshaba sakwaManala sabuswa ingwenyama umbhedle ngani wesibili aphathele ilanga elikhanyisileko njenganje ingwenyama umakhosoke wesibili. Umnyanya lo udosa amakhosi wenarheni ezibomakhelwane nabaholi bemphakathi abanikelwa nethuba lokukhuluma nesitshaba. Umphakathi uphuma ngobuningi bawo ukuzokuveza ubuhle besikhabo lomuntu ngevunulo, igido nengoma zesintu. Okukhulu kujekezela ukukhunjulwa amakhosi amadala nabokhokho. NginguComfort Masombuka wendaba ze-SABC
ngikubikela ngise-Auckland Park eJohannesburg. Siyokhutshwa ngomhla ka-13 kuNtaka isahlulelo malungana nombulali wabodade abathengisa ngedini uSifiso Mkhwanazi. Ekuvalweni kwenkulumo mpikiswano umbuso bewudzimelele ekutheni uMkhwanazi yinto ebekavela ihlelile ukukada abeyabulala abodade abasithandathu njengokuzibuyiselela. Kanti ngahlanye amagqwetha athi bebavumelene ngokuya emsemeni begodu ubulela abodade abathengisa ngedini ngenxa yevalo ngemva kokungavumelani ngemali ekufuze ababhadele yona. Sehlakalo sokubulala lesi seyenzeka phakathi kwakaSihlabantangana noSewula waka-2022. Umbuso ophikisa ngelithi indaba kaMkhwanazi yavele yazikhanyela nakazazihlambulula kuyise bona ukubulala abodade abasithandathu aba bekukuzibuyiselela malungana nokubotshelwa kwakhe ukukata phambilini lapha atholwa khona nganamlando. Umbuso uthi bevela kuhlelile ukukata nokubulala. I have vowed to revenge myself against the unlawful incarceration when I came out. So, meaning that he planned this, he wanted to revenge himself while he was still in custody. Amagqwetha kaMkhwanazi athi waba nesivumelwano sokuya nabo emsemeni kodwa umbuso udzimelele ekutheni ubakatile. Bewatsho nokuthi lokho kubonakala ngokubachuma igimilomo ababophe nenyawo njengendlela yokubenza bona bangabangi ichata. The court must look the evidence in its entire totality. And again, I'm going back to my address when I was addressing on the issue of premeditation. Again, if the court is to look at the manner in which this deceased person were bounded. Amagqwetha aphikisa lokho ngelithi uMkhwanazi watshela ubabakhe lokho ekhaba afuna ukukuzwa kwaphela begodwa wathi umbuso ubhalelwe kuveza ubufakazi obutshengisa bona lokhu kwakuhleliwe. The accused version that he killed them because he was scared that he would be arrested again, and it was an instantaneous reaction. Makes more sense, my lord. 6 times? Yes, my lord. 6 times? Yes, my lord. Amagqwetha achagandelela bona ukungangisana kwenzeka kwaphela ngemva kokemsemeni ekwakuvunyelwane ngakho. Kezemali iranda lehlile nalilinganiswa nezinye imali ezikulu. Njenganje asilalamelo Sibusiso Sikhosana ngekwekwezini. Sibu, nizume nafika yaphi namhlanje? Siyathokoza Thandeka silotshisa umbukelo khona usekhaya. Indaba esiziphetheko namhlanje isitolo esithengisa izinto namtjana ke imikhiqizo yokwakha icash build siveza ukuthi iyehlile intengo yemikhiqizo abayithengisako. Inhlangano zepolitiki lezi ezisesikhozini ukuthi zihlela ukuthi zingenele amakhetho ngesikhozi zithi zinehlelo lokuthi zingaliqeda ihlelo lokucineliswa kwegezi enarheni le eSouth Africa nange bangathumba amakhetho wanonyaka. Ngale kwalokho undunankulu lapha esifundeni seLimpopo uStain Mathabatha kulindeleke ukuthi kusasa ithule inkulumo yobunjalo besifunda seLimpopo kuza kuthi ngolosihlanu lapha esifundeni seMpumalanga undunankulu uRefilwe Mthweni Tsipane naye ethule yesifunda seMpumalanga. Ngizo ke indaba esiziphetheko namhlanje la ihlelweni zibuya nabazumi. Siyathokoza. Sithokoza Sibu. Busayi, izulu singalilindela nofana likhambile? Libonakala likhambile endaweni ezimaphakathi nenarha. Akhe siyokucala ke esikutholileko silemukiso somtshiso ongale ngakubo Uppington. Vele ke sesicala sihlale sizicala ke zonke. Asikulotshise mbukele ekhaya ngelesithathu entambama sakhulume njaya ngendawo yangale ngeUppington ngeNorthern Cape sibona lapha izudlwana elingatholakala etshingalaanga yesifunde sisa ngeNorthern Cape nge30% likubze sengamafuke endaweni ezinengi ezingehlagwini ukuya maphakathi nenarha yeSouth Africa livulile ke kilezi ndawo ukuthinga lapha ke kubo Cape Town kusebusuku banamhlanje sikusasa sibona lapha izulu liyaqina kibo Uppington nge60% nawuthi ke uyehla nesifunda ulithole ke lapha nge30% sibona lapha ke inkomba ezisikhomba
kukhombisa ukuthi kunekungekhasa phasi kusasekuseni abantu batsheje khulukhulu nabachayelako ekseni kunomoya ke usuka ngale ngeGqeberha uchinga ngale endaweni zangale ngeCape Town esiyeleliswe ngawo ebusuku banamhlanje sikusasa sibona lapha imjijo eduma kumbi endaweni zangale ngakubo Appington esifundeni sange Northern Cape bese ke umoya ungapha ngendaweni zakubo Gqeberha kodwa sithole lapha isilemukiso somlilo wamahla kulezi ndawo ngomtshiso omkhulu okhona lapha ke kubo Appington akhe sikusuduke ukwazi ukubona ke ukuthi anjani amazinga okutshisa esifundeni sangapha ngeGauteng sibona lapha ke ligubze sengamafu lifuthumele endaweni eziningi noma liza kuthoma ngokuthi liphole ekseni nawuthuthinga lapha ke esifundeni sange Limpopo lifuthumele kulapha ke eliphalale la ngaliyatshisa khona nge30 bopharwa nge29 nge27 impumalanga ibonakala lapha ke ipholile kilazi indawo zabombombela isikhukhuza yona ke iyachisa iMiddelburg imalahleni zifuthumele nge24 na nge26 siyakwazi uNatal akhe sibone ukuthi khona kunjani ligubze sengamafu njengoba kho wabona lifuthumele endaweni ezinengi lapha eDurban nge26 impumalanga Kapa ke igubze sengamafu chisa khulu bokhra Freinet nge40 abantu batsheje bayelele kileza ndawo kanti ke nawuthubuyela eMthatha lithi lapha ngakubo 30 lapha ke emakhanda nge33 siyogijima njalo sicale lapha isifunda sangeJingalanga Kapa la kubonakala khona amazudlwana angabakhona kodwa na ke isifunda lapha eCape Town sifuthumele eBefort West kuyachisa nalapha eOswarren nge42 kuchisa khulu kwamambala eNorthern Cape sibonileke ukuthi lingalindeleka izulu noma kunjalo ke lizakuthoma ngokuchisa lapha kubo Appington Springbok libuye nganeno nge30 asiyoqalela isifunda sangaleke ngeFreystata ukuthi sona sinjani libonakala lichisa indawo ezinengi kufuthumele lapha eFrankfurt neSasolburg nge29 isifunda sangaleke ngeNorthwest kokugcina sibonakala naso sinezudlwana kezinye indawo kufuthumele kuye ngokuchisa ke endaweni ezinengi bunjalo ke ubujamo bezulu ekade sikuphathele bona ngelesithathu namhlanje sasibonane kodwa ngesikhathi esilandelako Gido